El modo escucha bien. La noche no es el final del día, es el comienzo del milagro. Muchos esperan al amanecer para buscar respuestas, pero hay respuestas que solo se reciben cuando la cosa se apaga, cuando el ruido se detiene, cuando tu alma por fin puede escuchar lo que el cielo leva horas queriendo decir. Ora esta noche, y todo cambiará. La noche es tiempo de definición. En la Biblia, los grandes movimientos de Dios ocurrieron mientras otros dormían. Mientras la tierra descansaba, Dios hablaba, libraba, restauraba, abría puertas, cerraba ciclos y quebraba cadenas. Hay batallas que se ganan de rodillas, y hay cadenas que solo se rompen cuando decides entregar a Dios tu última hora del día. La oración nocturna abre los cielos cuando el mundo cala y el espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. Porque en esos momentos se produce una desconexión natural de todo lo que durante el día te mantiene ocupado, distraído o cargado. Durante las horas de luz, la mente está rodada de actividades, responsabilidades y conversaciones que llenan el pensamiento de ruido interno, incluso cuando hay silencio exterior. Pero cuando llega la noche, se produce una quiet, que no aparece en ningún otro momento. Esa quiet no es simplemente ausencia de sonido, es un espacio espiritual donde las capas más profundas del alma comienzan a despertar. Lo que muchos no entienden es que la noche tiene su propio lenguaje. Es un ambiente donde los pensamientos pierden velocidad, donde las emociones se aquietan, donde el cuerpo se rinde y donde el espíritu toma protagonismo. En ese estado, la oración no lucha contra interruptions ni contra la rapidez mental del día. Por eso, cuando oras en la noche, tus palabras salen con una sinceridad que durante el día suele ocultarse bajo la presión de lo urgente. La oración nocturna abre los cielos porque Dios siempre está disponible, pero es el ser humano quien está más disponible en la noche. La vulnerabilidad del cansancio hace que se apaguen las defensas, las máscaras, los hábitos automáticos de aparente fuerza o control. La oscuridad exterior revela la verdad interior. Es ahí cuando la oración se vuelve transparente, desnuda, honesta. No horas desde la fuerza, horas desde la necesidad, no horas desde la imagen, horas desde la esencia. Y esa sinceridad es la ley que abre el cielo espiritual. En ese tipo de oración no hay discursos elaborados, no hay frases memorizadas, no hay pretensions. Solo hay un corazón que se expone ante Dios tal como es. Esa autenticidad mueve el corazón del Padre porque él siempre responde al clamor genuino. Cuando el mundo cala, las voces internas también pierden fuerza. Las voces del miedo, de la duda, del orgullo, del apuro, del estrés se reducen, y el espíritu empieza a escuchar lo que antes pasaba desapercibido. La voz de Dios no siempre llega como un trueno, muchas veces llega como un susurro. Y un susurro solo se oye cuando se guarda silencio. Por eso, en la noche, la sensibilidad espiritual aumenta. Tu capacidad de percibir dirección, consuelo, corrección o revelación se amplifica. Los pensamientos se aclaran porque la presencia de Dios ordena lo que el día desordenó. La oración nocturna no solo es un acto espiritual, es también un acto de restauración mental y emocional. El alma cansada encuentra alivio,
la mente saturada encuentra descanso, y el corazón herido encuentra calor. En esas horas, las cargas se sueltan con más facilidad. Lo que persia inmenso durante el día se vuelve pequeño. Yo frente a la presencia de Dios. Lo que persia urgent deja de tener poder. Lo que persia imposible empieza a verse con otros ojos. La preocupación pierde influencia por la oración, activa una confianza que no proviene del esfuerzo humano, sino de la cercanía divina. Cada palabra pronunciada en la noche tiene un peso distinto porque no compite con la prisa del mundo. Es como si el espíritu tuviera un canal directo al cielo, no porque Dios esté más cerca, sino porque tú estás más receptivo. La noche es un altar natural, y cuando una persona se arrodilla en es alta, los cielos responden. La oración nocturna transforma ambientes, rompe cargas invisibles, ilumina caminos, fortalece áreas débiles y despierta sentidos espirituales que durante el día permanecen adormecidos. Las respuestas no siempre ligan en forma de milagros visibles, pero sí ligan en forma de paz, dirección, claridad o fuerza interior, y eso ya es un cielo abierto en la vida de cualquiera. La noche es tiempo de batalla, espiritual porque es espacio donde muchas cosas que no se ven determinan lo que luego se manifestar en el día. Mientras el cuerpo busca descanso, el espíritu permanece en un territorio donde las influencias, las voces y los pensamientos intentan tomar lugar. Durante el día, la actividad constante mantiene la mente ocupada, pero en la noche, cuando todo se detiene, salen a la superficie emociones, temores, recuerdos, inseguridades y también prisiones espirituales que durante las horas activas pasan inadvertidas. Por eso la noche se convierte en un campo de batalla, donde se decide si el corazón terminará cargado o en paz, si la mente amanecerá confundida o clara, si el espíritu se levantará débil o fortalecido. Muchas personas no comprenden por qué sienten ansiedad antes de dormir, pensamientos que no tuvieron durante el día o inquietudes que aparecen de repente, y es porque la noche revela lo que realmente ocurre en el interior. En la oscuridad surge un tipo de vulnerabilidad diferente. No se trata solo de miedo a lo desconocido, sino de la sensibilidad que aparece cuando el ruido externo desaparece y el silencio expone lo que el corazón no ha resuelto. Ahí es cuando la batalla se vuelve evidente. Las dudas que se ignoraron durante el día regresan, los pensamientos que se reprimieron vuelven a tocar la puerta, las preocupaciones que se escondieron reaparecen, y también los ataques espirituales que buscan robar la paz, la fe o el ánimo. Por eso la oración en la noche no es solo un acto devocional. Es un acto de defensa espiritual, un levantamiento del espíritu frente a aquello que intenta reducirlo. La persona que entiende el valor de la noche no se entrega al sueño sin antes alinearse espiritualmente, porque sabe que incluso mientras duerme, su espíritu permanece en un territorio donde decisiones invisibles están siendo tomadas. En la Biblia, muchos momentos importantes ocurrieron de noche, porque es en ese ambiente donde se revelan cosas que la luz del día oculta. La noche permite ver el contraste entre lo que da vida y lo que roba vida. Es un espacio que muestra si el corazón está realmente confiando en Dios o si está siendo dominado por el temor. Cuando alguien ora en esa hora, no solo se conecta con el cielo, sino que declara que su espíritu no
será manipulado por la oscuridad emocional, ni espiritual. La oración se vuelve un escudo que cubre la mente, los pensamientos y los sueños. También se convierte en una espada que corta las influencias que intentan entrar cuando el cuerpo baja la guardia. La noche expone al ser humano, pero la oración protege, fortalece y posiciona. Es en la noche donde el enemigo intenta sembrar pensamientos que no sembraría en el día. Porque sabe que a esa hora muchos están cansados, débiles o emocionalmente vulnerables. La mente saturada es terreno fácil para la confusión nocturna, para el desánimo repentino, para recuerdos dolorosos que aparecen sin aviso, para temores que aparecen más grandes en la oscuridad. Pero cuando alguien ora antes de dormir, estables un ambiente espiritual donde esas semillas no pueden germinar. La oración es como encender una luz en una habitación oscura. Lo que antes parecía amenazante pierde poder cuando la presencia de Dios entra. La batalla sigue existiendo, pero quien ha orado ya no lucha solo. En la noche, la oración no solo te protege, también te prepara. Lo que se decide espiritualmente en la oscuridad se manifiesta físicamente en el día. Si una persona vence en la noche, amenaz confusa, claridad y dirección. Si pierde en la noche, despierta cansada, desanimada o sin motivación. La batalla espiritual nocturna no es un concepto simbólico, es una realidad que muchos experimentan sin entenderla. Por eso es tan importante orar cuando el día termina, porque la noche no es solo un tiempo para dormir, sino un escenario donde el espíritu necesita estar despierto aunque el cuerpo descanse. Orar antes de dormir transforma el corazón porque es el momento en que la persona entrega a Dios todo lo que ha acumulado durante el día, lo que ha cargado en silencio y lo que ha intentado resolver con sus propias fuerzas. La vida cotidiana llena la mente de situaciones, conversaciones y pensamientos que se van quedando atrapados dentro, aunque uno no se dé cuenta. Muchas veces se llega a la noche con emociones mezcladas. Un poco de cansancio, algo de frustración, quizá dudas, preocupaciones o recuerdos que pesan más de lo que deberían. La oración nocturna se convierte en un proceso de limpieza interior donde el alma azul, tocada una de esas cargas, una por una, sin prisa y sin presión. En ese momento el corazón deja de pelear solo y empieza a recibir descanso verdadero. Es descanso que no viene por dormir muchas horas sino por soltar lo que estaba drenando fuerzas por dentro. Es en la noche cuando el corazón está más dispuesto a reconocer su fragilidad. Después de vivir un día lleno de decisiones, encuentros, desafíos y pensamientos, la vulnerabilidad aparece naturalmente. La persona ya no sostiene la postura del día, ya no aparenta tener todo bajo control, ya no necesita mostrar fortaleza. Orar antes de dormir convierte esa vulnerabilidad en un encuentro sincero con Dios. Lo que durante el día no se dijo, en la noche se confiesa. Lo que durante el día no se logró, en la noche encuentra la manera de salir. Lo que durante el día se evitó enfrentar, en la noche se expone ante el único que puede sanar. Esta honestidad nocturna es una de las razones por las que la oración transforma el corazón, porque no hay filtros ni máscaras, solo verdad. La mente también se ordena en la oración nocturna. Cuando se ha vivido un día lleno de información, decisiones y estímulos,
la mente queda saturada. Esa saturación provoca pensamientos dispersos, confusión o incluso ansiedad. La oración funciona como un canal que pone cada cosa en su lugar. La persona comienza a hablar con Dios y, sin darse cuenta, sus pensamientos empiezan a alinearse. Aquello que parecía un problema enorme se reduce a su tamaño real. Lo que parecía urgente se vuelve manageable. Lo que parecía imposible encuentra una perspectiva diferente. Ora antes de dormir evita que la mente entre en un ciclo de preocupación nocturna, y ciclo en el que la persona da vueltas en la cama repiten, do los mismos pensamientos una y otra vez sin llegar a ninguna solución. La oración corta es ciclo porque dirige la mente hacia Dios y no hacia el problema. El corazón herido encuentra un bálsamo especial cuando la oración se hace al final del día. No es casualidad que muchas personas sienten tristeza solo cuando llega la noche. Es porque el silencio revela lo que el ruido oculto. En esos momentos la oración se convierte en un abrazo invisible, un espacio donde el corazón encuentra consuelo sin necesidad de palabras perfectas. La sanidad del corazón ocurre en esos instantes donde la persona deja de resistirse y permite que Dios toque aquello que le duele. Los recuerdos se suavizan, las heridas se desinflaman, la culpa pierde fuerza y la esperanza vuelve a brotar. Cada palabra dicha en oración es como una pequeña luz encendiéndose dentro del alma, iluminando lugares que habían quedado oscuros. La oración antes de dormir también rompe acumulaciones emocionales. Durante el día se ignoran pequeñas molestias, se guardan palabras que hieran, se reprimen emociones que no se expresaron, y todo eso se va acumulando sin permiso. La noche es el momento donde esa acumulación puede convertirse en peso o en liberación. Quien ora antes de dormir elige la liberación. Es como vaciar una mochila llena de cosas que ya no sirven. Al decir a Dios lo que se siente, se evita que esas emociones se conviertan en amargura, resentimiento o cansancio emocional al día siguiente. El corazón se renueva porque se queda liviano, sin cargas ocultas, ni emociones estancadas. Orar antes de dormir no cambia solo el estado del corazón, sino su dirección. La persona que ora cierra el día con fe, y no con preocupación, con gratitud, y no con queja, con esperanza, y no con miedo. Esa postura interior define cómo se va formando el carácter, porque un corazón que se entrega cada noche aprende a confiar, a soltar, a esperar y a descansar. Por eso, esa oración diaria, constante y sincera va moldeando la manera de sentir, reaccionar y vivir. El corazón encuentra su centro, su equilibrio y su fortaleza en es encuentro nocturno, donde todo lo humano se entrega, y todo lo divino se recibe. Dios revela dirección y propósito en la quiet nocturna porque es momento cuando el alma alcanza un nivel de silencio que durante el día es casi imposible. La vida está llena de ruido, conversaciones, responsabilidades, pantallas, obligaciones, pensamientos que corren sin descanso. Es ruido interno y externo crea una barrera que impide escuchar la voz de Dios con claridad.
pero cuando llega la noche, cuando la actividad disminuye y el corazón se aquieta, algo en el interior se ordena. El silencio se convierte en un espacio sagrado donde la mente deja de correr, y el espíritu comienza a percibir señales, impresiones y pensamientos que no vienen de uno mismo. La quietud nocturna no es un simple descanso, es un terreno fértil donde Dios planta dirección que antes no podía sembrar porque el corazón no estaba listo. Cuando la persona se detiene a orar en ese ambiente, la confusión del día se va aclarando. Lo que parecía incierto comienza a tomar forma. Decisiones que parecían complicadas se simplifican. El propósito, que a veces se ve borroso en medio de la rutina, se vuelve más visible cuando la mente no está distraída. Dios no siempre habla con palabras audibles. Muchas veces habla con paz, con ideas que se ordenan, con sensaciones internas que guían, con pensamientos que iluminan lo que antes estaba oscuro. En la noche el espíritu limpia el eco del día, y deja espacio para que esa dirección divina se escuche sin interferencias. La persona siente que algo dentro se acomoda, como si piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. La quietud nocturna también permite que la persona confronte preguntas que evita durante el día. Cuando la velocidad baja, salen a las inquietudes profundas. Que camino tomar, que decisión es la correcta, que propósito seguir, que cambiar, que dejar atrás. En ese punto, la oración se convierte en una conversación honesta donde se expone la realidad del alma. Esa honestidad abre la puerta para que Dios responda, no siempre con soluciones inmediatas, pero sí con claridad gradual. Muchas personas experimentan que en la noche ligan ideas que no tuvieron durante el día, soluciones inesperadas o convicciones que les dan paz sobre lo que deben hacer. Eso no es casualidad, es la manera en que Dios aprovecha la quietud para hablar con precisión. El propósito también se revela en la noche porque es cuando la persona se desconecta de expectativas externas. Durante el día, las voces de otros influyen, opiniones, presiones, comparaciones, exigencias, pero en la noche, cuando esas voces se apagan, queda la voz de la propia conciencia y la voz del espíritu. En ese espacio íntimo, la persona puede escuchar lo que realmente desea, lo que realmente teme y lo que realmente anhela. Y en medio de esa sinceridad, Dios muestra caminos que estaban bloqueados por el ruido emocional del día. La dirección que viene en la noche suele ser más pura porque no depende de la aprobación de otros, sino de la claridad interior que Dios despierta. La quietud nocturna también despierta sensibilidad espiritual. En el silencio, las distracciones se reducen, los pensamientos bajan de intensidad y la persona puede sentir de manera más profunda. Esa sensibilidad permite percibir señales que durante el día pasan inadvertidas, intuiciones que guían, convicciones que se fortalecen, advertencias que se iluminan, impulsos que levan a decisiones más sabias. Esa sensibilidad no es emocionalismo, es percepción espiritual afinada por la calma. Por eso, la noche se convierte en un espacio donde la dirección divina encuentra un corazón dispuesto. Cuando la persona ora en silencio, sin prisa, sin ruido y sin distracción, el espíritu se abre a recibir entendimiento. Muchas veces, la respuesta
de no lega como un mensaje completo, sino como una semilla de claridad que crecerá con el tiempo. La quietud nocturna es terreno don Dios siembra ideas, propósitos, visions y entendimientos que transforman decisions futuras. En ese ambient, la persona siente que la vida toma forma, que su historia tiene sentido y que su camino comienza a dirigirse hacia lo que fue creado para vivir. La oración nocturna activa protección porque estables un cerco espiritual alrededor de la vida, del hogar y de la mente en un momento donde la vulnerabilidad humana es más evidente. Durante el día, el cuerpo está despierto, la mente está alerta, y los sentidos están activos, pero en la noche todo eso se reduce. El cuerpo se debilita por el cansancio, la mente baja la guardia, y el espíritu queda más expuesto a influencias emocionales y espirituales que intentan entrar sin permiso. Por eso, cuando una persona ora antes de dormir, levanta un muro invisible que cubre su descanso, su paz interior y su entorno. Esa oración prepara la atmósfera espiritual de la casa, expulsando lo que no debe estar allí y estableciendo una presencia de paz que protege incluso cuando la persona ya no está consciente. La protección que trae la oración nocturna no es solo una idea espiritual, sino una realidad que se percibe en la manera en que la persona descansa. Mucha gente experimenta sueños inquietantes, pensamientos repetitivos, sensaciones de ansiedad o temores nocturnos sin saber de dónde vienen. La mente, cuando está débil, se convierte en terreno fácil para temores y tensiones no resueltas. Pero cuando alguien ora antes de acostarse, esa oración funciona como un escudo que cubre la mente y evita que esos pensamientos encuentren lugar para operar. La presencia de Dios entra en la habitación, en el corazón y en la mente, y lo que antes provocaba desorden interno empieza a perder poder. Es como cerrar puertas que estaban entreabiertas y que permiten entrar inquietudes, miedos o presión emocional. La oración también protege el corazón. A lo largo del día, la persona recibe comentarios, situaciones o miradas que pueden herir sin que uno lo note. Poco a poco, esa acumulación no resulta puede causar tristeza, irritabilidad o un peso emocional que se siente con más fuerza en la noche. La oración funciona como un filtro que retira lo que el corazón no necesita llevar al día siguiente. Al orar, la persona entrega heridas, palabras que afectaron, preocupaciones que se quedaron pagadas y emociones que no se expresaron. Esa entrega es una protección emocional que impide que el corazón se endurezca, se lastime o se cargue innecesariamente. Al quedar libre, el corazón de un ladro y despierta renovado. El hogar también recibe protección cuando se ora en la noche. Aunque no se ve, la atmósfera de una casa guarda emociones, tensions y energias que pueden afectar a todos los que viven allí, una discusión, un mal día, una preocupación compartida o incluso el estrés de alguien que luego cansado deja un rastro que puede permanecer en el ambiente. Cuando alguien ora antes de dormir, esa oración limpia la atmósfera, dispersa la pesadez emocional y establece paz en los espacios. Los hogares donde se ora se sienten distintos, no por lo físico, sino por lo espiritual. El ambiente se vuelve más suave,
más ligero, y más estable. La oración se convierte en una especie de lámpara encendida en la oscuridad que ahuyenta la inquietud. Además, la oración nocturna protege los sueños. El mundo onírico es más activo de lo que parece, porque en los sueños se mezclan recuerdos, emotions, pensamientos ocultos, y también influencias espirituales. Hay personas que tienen sueños confusos, pesadillas o imágenes que generan miedo porque el espíritu no está protegido. Cuando se ora antes de dormir, los sueños se alinean con paz, traen claridad, descanso y a veces incluso dirección. La oración funciona como un guardián que cuida el umbral entre la conciencia y el sueño, impidiendo que el miedo entre y permisión, do que el descanso sea real. Esa protección también se extiende a la familia. Cuando una persona ora por los suyos en la noche, aunque ellos estén dormidos o en otra habitación, esa intercesión opera como una cobertura. Se ora por su seguridad, por su salud emocional, por su descanso, por su paz. La oración activa ángeles, mueve lo espiritual, y estables una protección que trasciende la lógica humana. Incluso cuando no se está despierto para vigilar, la oración ya ha dejado establecida una vigilancia superior. Orar en la noche asegura que ninguna carga, influencia o temor domin el descanso. Es un acto de sabiduría espiritual donde se reconoce que no todo lo que ocurre en la noche es visible, pero todo puede ser enfrentado cuando se eleva una oración sincera antes de cerrar los ojos. Una sola oración en la noche puede cambiar el rumbo de una vida porque el acto de orar en ese momento no es simplemente decir palabras, sino abrir la puerta a una intervención divina que transforma lo que el ser humano no puede cambiar por sí mismo. La noche es un tiempo en el que el alma está más honesta, el corazón más blando y la mente más receptiva. En esa combinación de vulnerabilidad y apertura espiritual, una oración dicha de lo profundo tiene un poder distinto al de cualquier otra hora del día. No es que Dios esté más atento de noche, es que la persona está más dispuesta, más sincera y más consciente de su necesidad. Esa disposición convierte una simple oración en una semilla de cambio que comienza a mover todo lo que está estancado, a iluminar lo que estaba confuso y a romper lo que parecía imposible de vencer. Cuando alguien ora en la noche, suele hacerlo desde un estado en el que las defensas han caído. Ya no está protegiendo su imagen, ya no está luchando por controlar todo, ya no está poniendo excusas. En ese nivel de sinceridad, las palabras salen del corazón y no de la mente, y las oraciones que salen del corazón siempre tienen un impacto profundo porque conectan con la esencia misma de quien ora. Una sola frase pronunciada desde el alma puede activar un cambio interior que después se refleja en lo externo. Una oración honesta puede despertar fuerza en alguien que había perdido toda motivación, puede cerrar heridas que llevaban años abiertas, puede generar claridad en una mente confundida, puede romper un miedo que ha estado gobernando la vida de una persona durante demasiado tiempo. La oración nocturna toca áreas que la palabra humana no alcanza, y por eso tiene la capacidad de alterar el curso de la historia personal. La noche también es un momento donde los pensamientos
si vulvan más intensos. Las preocupaciones que durante el día no se enfrentaron a person en la quiet, y, si no se entregan, pueden convertirse en un peso emocional difícil de manejar. Cuando la persona eleva una oración en ese instante, está entregando esas cargas a un nivel profundo. No se trata solo de decir ayúdame, sino de un acto interior donde el corazón reconoce que ha llegado al límite y necesita intervención. Esa sinceridad admueve el cielo porque Dios responde al clamor genuino. Una sola oración de rendición puede romper ciclos de ansiedad, temor o confusión porque toca el centro del conflicto y lo expone a la luz divina. Una oración en la noche también puede cambiar la dirección mental de una persona. La mente humana tiene una tendencia natural a alimentar pensamientos negativos antes de dormir. Repasar errores, recordar heridas, imaginar problemas futuros, exagerar temor. Una oración corta es patrón. Es como cambiar la ruta de un río que llevaba años fluendo en una dirección equivocada. Al orar, la persona direcciona su mente hacia la esperanza, hacia la fe, hacia la paz. Es cambio en el enfoque mental transforma decisiones posteriores, actitudes al día siguiente y la manera en que se enfrentan los desafíos. La oración nocturna tiene la fuerza de reprogramar la mente cuando se hace con sinceridad. También puede cambiar relations. Una sola oración en la noche puede suavizar un corazón endurecido, puede traer perdón a una situación rota, puede abrir puertas de reconciliación que parecían cerradas. La noche invita a reflexionar, y en esa reflexión la oración actúa como una luz que ilumina lo que debe arreglarse y lo que debe soltarse. Muchas personas han encontrado dirección para restaurar vínculos dañados a través de una oración nocturna que les mostró con claridad que debían hacer o cómo debían actuar. La oración toca el corazón de la persona y luego se refleja en las relaciones que forman parte de su vida. La oración nocturna también puede cambiar circunstancias externas. Hay situaciones que parecen estancadas, problemas que no encuentran solución, puertas que no se abren y caminos que no se ven. Una sola oración puede activar una serie de movimientos invisibles que empiezan a transformar esa situación. No siempre el cambio se ve al instante, pero algo comienza a moverse, a ordenarse, a ajustarse. La oración es como una leve que abre un proceso que quizás llevaba tiempo esperando es toque de fe. Una sola oración en la noche tiene poder porque nace del punto donde el espíritu está más abierto, donde la necesidad es más sincera y donde la fe se expresa sin distracción. En ese ambiente, una oración de apenas unos segundos puede iniciar un cambio que se despliega en días, meses o incluso en toda la vida. In the end, the journey of faith is not defined by how perfect we are, but by how deeply we choose to trust the one who called us. Every challenge, every delay, every moment of silence from God has been shaping something inside you, strengthening your character, sharpening your purpose, and preparing you for what is ahead. When Juan Carlos Harrigan speaks about divine calling, spiritual warfare, inner transformation, and unwavering obedience, he is reminding us that God never chooses lightly. If He has placed His hand on your life, it is because He sees what you cannot see, knows what you do not yet know, and has prepared a greater plan than you could ever imagine. Throughout these teachings, we learn that being chosen is not simply a title. It is a responsibility that demands faithfulness,
maturity, and consistency. It requires walking even when you don't understand, standing firm when everything else is shaking, and believing when circumstances tell you to quit. The signs that God has selected you are woven into your struggles, your resilience, your spiritual hunger, and your capacity to rise again after every fall. Nothing you have gone through has been wasted. Every season has been part of your preparation. And as all these keynotes come together, one truth becomes clear. God does not choose the strongest. He strengthens the chosen. He does not call the qualified. He qualifies the called. He does not design your journey for comfort, but for transformation. If you feel the weight of destiny, it is because heaven has entrusted you with something meaningful. If you feel the pull toward deeper spiritual growth, it is because God is drawing you closer to Himself. If life has been intense, it is because chosen vessels are refined in fire, not in ease. This message invites you to embrace your identity, walk boldly in your purpose, and recognize that the hand of God on your life is not accidental, it is intentional, powerful, and full of promise.